mensen, tof je kijken naar jullie video. Hij is weer van alles aan het doen. Heel tof dat je kijkt naar jullie video op mijn kanaal. Je ziet dan de titel. We gaan uiteraard een trein challenge doen. Video opnemen, there you go. Dus het is hier van School Memes Teachers Won't Show You. Of hoe je het uitspreekt. Ja, ik probeer mijn best te doen, hè. Ik bedoel, het uitspreken is moeilijker. Ik versta het wel, ik kan het lezen, hè, maar Engels, maar soms het uitspreken. Ik heb al vaak een spraakgebrek, hè. Dus ik heb het vaak moeilijk met dingen uitspreken. Zelfs in het Nederlands heb ik het er al moeilijk mee. Voilà. Dus we gaan kijken. Ja, dat klopt. Oké. Dus je weet niet te lachen. Ik ga weer veel moeten editen, maar je mag niet lachen. Maar als je dat al begint te doen, moet je juist zelfs niet te lachen. Zo heel, ja, moet. Dus ik heb het sowieso moeilijk met mijn lachen in te houden. Ja, zie je, daar begint al. Want dat telt nog niet, hè, maar... Puur omdat mijn gedachten op hol slagen. Ja, dat snap ik, dat ken ik. Oké, we gaan kijken. En we gaan zien wat het brengen heeft. Author writes anything. Teachers. Me trying to hold my tears in, after getting yelled at by my favorite teacher. Being a happy introvert sitting alone. Today we are working in groups. When you cheat on a test and end up getting 100%. Ik wil even tussen zeggen, dat zijn allemaal dingen wat jij zou doen. Dat zijn allemaal dingen wat jij als screenshot op je gsm hebt. Dat zijn allemaal zo van die dingen wat je tegenkomt, een plaatje, en dan is dat, met een tekst erbij. Dat zijn de hele tijd van die dingen, dus dat gaat moeilijk worden, ik zeg het even. So the teacher assigns you to tutor the slower students, suffering from success. When I accidentally reminded the teacher about it. Test. Gewoon niet naar elkaar kijken. When you hear a freshman say they are tired of high school. Maar kan dat niet. High school versus college. I have to get good grades, so I can get into college, and get a good job. I have to get good grades, because I can't afford to retake this class. Exam question. What's 2 plus 3? My heart, 5. My friend, 5. Got 5. My brain, let me just check. High school is when they see another school during a school trip. My graduation speech. Personally, I hated high school. I hated all of you, and I hope you all rot in hell. Thank you. I graduated. I'm special and finally I'll be rich. I graduated. I'm special and finally I'll be rich. Me, studies about something. Teacher, teaches the same thing months later. Me, do not cite the deep magic to me. I was there when it was written. Me, studies for an exam 24/7. Also me. Even pauze, ja, want dat moet je ook aangeven. Als je even pauze wil, mag dat, hè, daar niet van. Maar... Dat deed me dus even ergens aan denken. Wil je iets zeggen? Dus, ja, ik heb even drinken pakken. Leg ondertussen uit, hè. dat is een keer op school. Ja. En ja, ik speel in Minecraft heel veel met mods. Create mod geeft tandwielen en zo. Ja, dat spreekt maar tegen de camera, hè. Je moet niet naar mij. En toen begonnen ze ineens op school tandwielen en overbrengingen uit te leggen. Ja. Dat ging niet goed zeker? Jawel, ik kende er al alles van. Dat was wel makkelijk. Dan heb je zo'n paar van die mensen die daar niks van kennen. Die draait zo en die tandwielen. De een draait links. Als je daar alleen tegen zet, draait hij rechts. Ja. Links, dat is rechts. logisch. Maar, dat is vaker. Ja, dat is gewoon logica. Maar mensen in mijn klas snapten dat dus niet. Ja. Dat is typisch, ja. En dat is dus grappig of dat is niet grappig aan. Dus ik zeg van ja, dat werkt zo. Daar is niks aan te snappen. Dat is gewoon logica. Dat is ook dat er vaak nog zo'n dopje onder de tandwiel zit. Wat andere groeven heeft. En dat wordt aan die andere gesloten. Dus eigenlijk die tandwiel die je ziet, dat is eigenlijk niet tegen elkaar. Er zit vaak nog iets achter waardoor het draait. Ja, en eigenlijk is dat zo tot dat draait. Moeilijk uit te leggen, maar dat is dat zit in elkaar. En dat is de ene groef naar die kant draait. En van het andere tandwiel draait die groef naar de andere kant. Dat is goed. Ja, gewoon als je tandwiel hebt, die draai je tegengestelde richting als die tegen elkaar staan. Omdat, één tandwiel draait zo, maar die heeft tanden. En die andere tandwiel, deze duwt die tanden de andere kant op. Ja, dat is, ja. Dat is gewoon... Dat is hoe het werkt en dat is niet te snappen soms, ja, klopt. Dus ja. Ja, ik snap het.
En toen een van mijn vrienden zegt van, ja, dat is toch makkelijk? Ja, de rest van de klas, hè? Verder? Ja. Fails the exam. Lie down. Try not to cry. Cry a lot. When you pull your teacher's last straw and they start going off on the entire class. When your teacher says everyone did good on the test, except one person who got a 37%. And worst of all, it could be any one of us. Teacher extends the due date of the project. Everyone who didn't do the project. The dude who stayed up all night doing the project. Me who didn't even know there was a project. When the teacher needs to go print something and puts you in charge of the class. Certainly, ma'am, but I suggest you stand clear. There could be trouble. Submitting an essay like running into people from high school. I'd love to stay and chat, but I don't want to stay and chat. When you see someone you graduated high school with, oh god, I made eye contact. Bully is mean towards the nice teacher, class clown, the nerd, popular kid, Russian kid. Gentlemen, it is great pleasure to inform you that I passed my math test. Students, don't be afraid of asking questions. Why didn't you pay attention? Can I go to the bathroom is a correct sentence as students can't go without permission. English teachers. My teachers when I turn in 60 missing assignments right before grading day. Me studying all night for exam. Me forgetting what's 9 plus 10. This assignment is due tomorrow. Trade offer. I receive. I get all of your energy and time. You receive useless information. School. Holiday on school days. School on holidays. When you look up the answer to one problem and find the entire answer sheet online. This has been the best trade deal in the history of trade deals, maybe ever. People who call it math. People who call it mathematics. People who call it fun. What schools teach us. What we actually need to know. Evil schools be like. We care for students. Students. Some other people. Why can't you know everything about every subject, like we have to? Teachers. Me. How do I get a job? How do I pay taxes? How do I buy a new house? School. Well, actually. POV you have gum in class. Hello. Man. Woman. White. Black. Poor. Rich. Asian. Teachers that give tests after the weekends. High school chemistry class be like. Okay class, today we are going to boil water. Do you understand what vacation means? No, you're hired. School. When you got 95% in a test. But the whole class got 100%. What? The two smartest kids in the class arguing if the answer was 345x or 374x. Me knowing it was syntax error thanks to my cheap calculator. Me enjoying my weekend. Math exam. Giving me more homework doesn't make me better at your subject. Teachers. Me, I'll do my best. Teacher, doing your best is not enough. Daffek you want me to do. The last kid to leave the school bus knows where everyone lives. When the female teacher says she loves the kids. When the male teacher says he loves the kids. Evil teacher be like, I don't dismiss you, the bell does. Math problem, Mr. A want to build a house. The house he wants to build according to the math problem. The school bullies. Me, the janitor coming in to help me. When you walk into class and see the setup. Teacher, we are going to watch a movie. The movie. PE dodgeball. How it looked. How it felt. Literally everybody. The guy in class that got the teacher to talk about his life story to waste time. Me. My homework. My teacher making direct eye contact with me as I flood my chair with urine.
after she denied my right to use the restroom. Me when someone calls me an idiot at school. That's why I'm here. Student, I would kill to get money for college tuition. American Army. Me, makes well-constructed argument. Teacher, no. Third graders after sitting on the teacher's chair. Did you know that the average human only uses 10% of his brain power? My teacher congratulating me for getting high marks on the final draft. Me who just changed the project, based on their feedback from previous drafts. When you look around during a test to see if anyone else is confused but everyone is writing. People saying teachers are so mean and evil. Teachers who are strict, so you can have a better future. I'll study at 6 p.m. I'll study at 7 p.m. I prefer to study during the night. I'll just get up early tomorrow and study. School, so your tuition fee this year is $30,000. Card declines. School. College in real life. College in movies. Maths. Mental torture. Anyone sneezes. That one teacher, tastes like disrespect. When your teacher changes the slides too fast. Mom, so the school called Met today, me. When you fail a class and have to retake it with a bunch of freshmen. Me when I wake up. Me when I realize I have school. Learning physics to get a good grade in your physics class. Learning physics so you can play Kerbal Space Program. When you study for 5 hours for an exam but still fail. When you pass the test you thought you failed. Me, does something wrong. Teacher, don't you feel shame? I love honey, but you know what I don't love? Memes that say school is bad. An adult person falls accidentally to the ground. Third graders. When your teacher uses your assignments as an example for what to do right. When the class is ending and someone's about to say what about the homework for tonight. When you bring a pen in the third grade, you cannot use it, none of us can. When a bad teacher is trying to find the reason everyone is failing their class. When you finally finish your homework at 3 a.m. When the teacher moves your seat away from your squad cause you disturbing, but he doesn't know the whole class is your squad. Everyone in high school being like, all that really matters is we passed. 12-year-old me at the back of class imagining fighting off a demon with my bare hands in front of the whole school. Dat was het. Moest ik niet vallen? Nee, je viel er ja. Ik zag het ook goed. Join de Discord. Die hebben Discord. Dat wordt lachen. Dat is helemaal gek. Ik denk dat die allemaal van die dingen, ook fans of kijkers, kijken in die chat waarschijnlijk. En die sturen daar ook veel in en zo. Dus zit helemaal vol waarschijnlijk. Ja. Maar je wil dat? Dat was het dan. Ik heb best veel gelachen. Jij hebt dit keer ook best veel gelachen. Het is moeilijk in te houden. Dus, maar als je echt hardop hebt gelachen of gewoon ook zo wat je gniffelt. En als er overduidelijk is dat je eigen lach tegenhoudt of dat je echt moet lachen, ja, dan tel ik dat wel een strafpunt. Bij mij is het juist hetzelfde. Ja, ik heb letterlijk de hele tijd zo. Ja, het is echt constant. Ik denk dat je er zelfs moe van wordt, omdat je zoveel naar die, zoals grap na grap, dat je gewoon moe wordt, niet omdat dat te veel is. Ja, eigenlijk wel. Het is niet in de zin van, je wordt moe van, ik ben beu of zo. Het is vooral, je wordt moe omdat je zoveel moet lachen. Er kost ook veel energie uit lachen. En als je veel achter elkaar moet lachen, dan word je dat moe. Dus ik bedoel, zo'n video van 10 minuten is lang zat. Het moet geen uur duren, want je kunt er naar blijven kijken. Maar ik denk dat je ook goed slaapt als je veel moet lachen, want dan word je energiek heel moe van. Dus Fun fact. Ja. Van een glimlach gebruik je 17 spieren. Is dat? Ja.
Wat voor spieren, hoe noemen die? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet, als je glimlacht, gebruik je 17 spieren. Gewoon door te glimlachen. Ja, dus dat zegt al iets. Hè. Als je 17 spieren gebruikt, ja, dan wil dat ook zeggen tot je sowieso veel energie van je lichaam vraagt. Ja. Dus ik heb ook, nu terug ik bij stilstaan, ik lach veel, ik ben vaak een positief iemand, dus ik drink ook veel, dat bedenk ik me ook net. Ja, jij doet ook veel lachen, maar ja, jij drinkt dan weer niet zoveel, dus, Ja. maar het is toch zo, ik drink veel, omdat ik ook gewoon echt veel lach, gewoon, overal lach ik mee, dus ja, je moet blijven gehydrateerd noemen ze dat dan, Ja. moet ik ook, maar je moet blijven drinken eigenlijk als je gewoon veel energie gebruikt, en dat merk ik ook eigenlijk nu toch bij stilstaan van dat je echt veel dorst krijgt, veel honger krijgt en ook gewoon moe wordt van gewoon lachen überhaupt. Maar Ja. het is wel gezond, dat wel. Ja, Dat zeggen ze toch, dat lachen gezond is. Komt. Nu in beeld. Eén. Dan ben je 81,6% is niet geabonneerd. Ben je er een en klik er nu op de rode knop hieronder. Maak dit grijs. Jij daar, kijkertjes. Abonneer hieronder. Want als je het niet doet, kom ik naast je bed staan en krijg je geen koekje. Wat denk je? Wat doe je? Blazen. Waarom? Gewoon omdat we gratis bijkrijgen. Ja, nee, maar gewoon zeggen, abonneer zeker. Want ik heb het nodig. Ik ben een kleine YouTuber. Ik verdien nog helemaal niks van YouTube. Heb je mijn setup hier gezien? Ik bedoel, ik heb misschien al 10.000, 15.000 euro totaal uitgegeven om onder andere voor YouTube te werken. En ook gewoon om betere kwaliteit van alles te hebben en te maken. Dus ja, dus ik heb al veel uitgegeven, maar ik heb het nooit terugverdiend. Dus alsjeblieft, abonneer allemaal. En dan kan je zeker eigenlijk nog voor 2026, ofwel in 2026 rond de 10.000 abonnees minstens. Ik moet er normaal 15.000 hebben als iedereen daarvan abonneert. Ook al heb je maar 1 keer naar mijn kanaal gekeken, dan zou ik 15.000 abonnees erbij moeten krijgen. Dus abonneer allemaal en dan zie ik ook weer bij de volgende en de next video. Dus dan was dat het. Abonneer en dan klik het belletje om op de hoogte te blijven. En dat was dat. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende. En dan zeg ik zoals het later. Terug. Oh, wat